Okay, so first we go into some prayers. If you follow, welcome. Also, you can just relax when you are comfortable meditation. Korada
Sembrando badeda tamjen darsha se
Danda, Namo Arya Dambal Haike Dano Dano Jinke, Chum Dano Make Nam Dando, Pinjida Kesi, Amje get the Chujan to your Chu. Okay, so we're going to pray around this. The four major Bodhichita generation Bodhichita mind. Only English, only 3 times. May all beings enjoy happiness and the process of happiness. May all beings be free from suffering and the process of suffering. May all beings never be apart from the supreme bliss which is free of all suffering. May all beings live in great equanimity, free from the attachment and aversions that keep some close and the other distant. May all beings enjoy happiness and the causes of happiness. May all beings be free from suffering and the causes of suffering. May all beings never be apart from the supreme bliss which is free of all suffering. May all beings live in great equanimity, free from the attachment and aversions that keep some close and others distant. May all beings enjoy happiness and the causes of happiness. May all beings be free from suffering and the causes of suffering. May all beings never be apart from the supreme bliss which is free of all suffering. May all beings never be apart from the supreme bliss May all beings live in the great equanimity, free from the attachment and aversions that keep some close and the others distant. Okay. Hello everyone. Good evening. Good evening. Welcome to these lectures. So this evening we are going to talk about the introduction of the great perfection, Dzogchen. But I just let you know that's not teaching about Dzogchen. Okay, today we're going to just, you see the title, introduce, right? Introduction about Dzogchen. That is, that doesn't say they're going to teaching about Dzogchen within it. It's different. So introduction. Like, who is Chamtrul Rinpoche? Then introduction to you. Oh, Chamtrul Rinpoche is blah, 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 like this. So what is Dzogchen, right? Sometimes say, oh, Dzogchen means it's a kind of like something like this. So that's today we're going to introduction. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים להרצאה. אנחנו נדבר היום על השלמות הגדולה. אבל זה לא לימוד של השלמות הגדולה, זה הרצאת מבוא על Dzogchen. אנחנו נדבר על מה זה Dzogchen. So, anyway, generally, the Dzogchen is part of Buddhism teaching. And Shakyamuni Buddha, he comes on this earth almost more than 2,600 years before in India. And then when he completely achieved state of Buddhahood, all-knowing knowledge, and then he was studying
the training wheel of the Dharma, over of more than 84,000 collection training wheel of Dharma. That means it's a sense of the Hinayana traditions up to of the Mahayana and Dzogchen teachings on. So these 84,000 collection training wheel Dharma, why he taught lots of different kind of aspect? Because this depend to the of futures coming the followers, disciples different capacity. The capable, the level is different. The coming futures, the followers, faculty, wisdom, quality, karmic connection is different. So therefore, he knew it's not enough only one way of Dharma teachings for everyone. So many options, and then can do benefit so many different things, like big hospital must be there, collected so many different kinds, methods and medicines. Only one pills and one method for treatment. That's not enough help for so many patients, different comes, because different sickness and different illness. That's why big hospital have many options. So similar, also like supermarket. You know, supermarket, you can buy whatever you want, you can find there, almost. So like Buddha's 84,000 collection of Dharma is like supermarket. Yeah. אז באופן כללי צוגצ'ן זה חלק מהבודהיזם. בודה שקימאנה הגיע לפני 2,600 שנה להודו, וכשהוא הגיע לעיירה לידיעת כל, הוא התחיל לסובב את גלגל הדרמה. 84,000 לימודים שונים, מההינayana עד המעיינה, כולל הצוגצ'ן. אז למה בודה לימד כל כך הרבה שיטות? זה בגלל שהוא לימד בהתאם לרמה של תלמידים. לחוכמה שלהם, לאיכויות שלהם, הקשר הקרמטי. לכן זה לא מספיק רק שיטה אחת של לימוד. צריך כמו בית חולים, יש הרבה שיטות והרבה תרופות. אי אפשר רק עם שיטה אחת לרפא. וכמו בסופר אפשר למצוא בלימוד של הבודה את כל מה שמחפשים. So anyway, this 84,000 different kind of training collection way of the Dharma teaching can division into, and briefly we can say three stages or three vehicles we can say, or three yanas sometimes we can say, which is the Hinayana school teachings. The Hirayana we call the schools. Then the solitary Yana we call teachings, and teachings for the Mahayana we call. So this we say three yana or three vehicles: Hirayana, solitary Yana, and Mahayana. אוקיי. 84,000 לימודים שונים אפשר לחלק לשלושה רכבים, 3 יאנות. הרכב הראשון זה של השומעים, הרכב השני זה של הבודות שהגיעו להערה בזכות עצמם, והרכב השלישי הוא המעיינה. And then these three vehicles a little bit divided into more detail, and then come to the 9 yanas. Yana is Sanskrit language, but vehicles or 9 stages, 9 vehicle. So that means these 9 vehicle, the first 3 is the sub-school Buddha's teaching. As mentioned, the Hirayana, solitary Yana, and the Sutran of Mahayana or Sutrayana, we call this we say external, common 3 vehicles.
אז את השלוש יאנות האלה אפשר לחלק לתשעה רכבים, תת שלבים אפשר לקרוא לזה. אז השלוש ראשונים זה בתי ספר הנמוכים יותר, ששומעים, הבודות שהגיעו לרב בזכות עצמם, ואת השלישי לא קראתי. And then another three is internal. Tantric vehicles, Tantric Yana. So these are the three, means is the Tantric internal vehicle we can divide into another three stages, which is Kriya Tantra vehicle, Upatantra vehicle, Mahayoga Tantra vehicle. So these are the three we say internal vehicles, tantric vehicles. אז השלוש הבאים, שלושת הרכבים הבאים, הם הפנימיים, הטנטרים. יש לנו את הקריאה טנטרה, אופטנטרה והמאיוגה טנטרה. אז אלו שלושת הרכבים הפנימיים. And then the Mahayoga Tantra, we can division into two different stages. One is a sub-school Tantra, one is a highest level school Tantra. So this sub-school, as mentioned, the first three Tantra, the common Tantra, Kriya Tantra, Upatantra, Yoga Tantra, this sub-school Tantra. And then this high school Tantra is again we could divide into another three vehicles, three yanas, which is Mahayoga, Ani Yoga, Ati Yoga. On the other hand, sometimes if you common tradition in Tibet, then we can say Father Tantra, Mother Tantra, and the union of father and mother, the Tantra, we can say these three in common way. But particularly participate into of like Nyingma tradition, in Tibetan Buddhism, Nyingma, the old translation, the translation school traditions, say Nyingma. According to the Nyingma tradition, then is this, the first one is Mahayoga Tantra. Mahayoga is the generation stage of Mahayoga Tantra, is a generation stage. And the second is Ani Yoga. Ani Yoga is completion stage. Ani Yoga Tantra is completion stage. And then is the Ati Yoga Tantra, that is, we say, the union of these first two stages, the generation stage, the completion stage, completely union, the perfection. So that's the Ati Yoga. So that's the secret three vehicle, the last three of the 9 yanas, 9 vehicles. אז שלושת הרכבים הבאים זה המאיוגה, ויש שם, אפשר לחלק את זה לבית ספר הנמוך, שם יש את הקריאה טנטרה, אופטנטרה והמאיוגה טנטרה, והבית ספר הגבוה זה המאיוגה, אני יוגה ואתי יוגה. או אפשר להגיד טנטרת האב, טנטרת האם וטנטרת הייחוד. ולפי מסורת הניגמה, מאיוגה אפשר להגיד שזה שלב היצירה, אני יוגה זה שלב ההשלמה, ואתי יוגה זה הייחוד של שניהם. אז אלו שלושת הרכבים הסודיים. So in this way, we go a little bit today introduction to the last one of these 9 stages. The 9th state. 9th state is the Dzogchen teaching, Tibetan word Dzogchen. Or sometimes we say Dzogpa Chimbo. Dzogchen is the short name of Dzogpa Chimbo. But also not only short, but it could be sometimes Dzogchen is just general name of both the Mahayoga, Ani Yoga, Adi Yoga, the last three common words we say Dzogchen.
And Dzogchen Chenpo is particular, the last one, the ninth one, Ati Yoga, is Dzogchen Chenpo actually. So there's a different way. Sometimes you use Dzogchen Chenpo and shorten them Dzogchen. And sometimes it's particular, specific point, different aspect of these two, Dzogchen or Dzogchen Chenpo. אז Dzogchen זה השלב התשיעי, ואפשר להגיד Dzogchen, ואפשר להגיד גם Dzogchen Chenpo. אז Dzogchen זה השם הכללי. לשלושת הרכבים האחרונים, מה היוגה, היוגה ואתי יוגה, ו-Dzogchen Chenpo זה אתי יוגה, זה השם הספציפי. So, anyway, could be can, including the subsecles, the qualities, and the benefits to of the high school class. Because this is important, we should to know. The high school class is something not separately, completely something is the separation form of sub-school. That's the wrong. Understand, wronged. That's not true. So the truth is in the sub-school, not including the high school, the qualities and the determined, extensive, vast, the profound, or restriction, the meanings cannot be including better of sub-school class only. So this is the only difference, high school or sub-school. אז אפשר לכלול את האיכויות של בתי הספר הנמוכים, הן כלולות, האיכויות האלה הן כלולות, האיכויות של בתי הספר הנמוכים כלולות גם בגבוהים. הם לא שונים, יש את האיכויות האלה גם בגבוהים יותר, אבל בבתי ספר גבוהים אין את האיכויות, בבתי ספר הנמוכים לא מדברים על האיכויות הגבוהות יותר, אז זה לא עובד להפך. For example, like 2 kg water can be, the 1 kg water can be including in the 2 kg waters. But the 2 kg waters cannot be including all in the 1 kg water. That's very clear. So this means this true doesn't matter you drink or 2 kgs or 1 kg waters, but water is as water. Any this water could benefit for you're thirsty, or for cook, for washing, for shower or whatever. Water, the function is same. Benefit is same. But the level, the power, the energy is because different. The 1 kg and 2 kg is different power, So therefore, it's like the high school and sub-school means is like that, That's not contradictory, not opposite, not contrary. It must be is something. The point is the benefit is similar, but the level is different. That's why we call yana, different stage, yana. Sorry, I didn't quite catch everything. So I didn't catch everything. So okay, what you catch then this part. Okay. אז כמו שאמרנו על כמו שאמרנו כן. אנחנו צריכים תרגום. כן, רגע אחד. הוא אמר שהשלבים הגבוהים כוללים את השלבים הנמוכים, כמו של כלי של 2 ליטר, מכיל ליטר אחד, ובכל מקרה זה מדובר על מים, ויש את התועלת של המים. ההבדל הוא שבאסכולות היותר גבוהות, הרמה, הכוח והאנרגיה הם יותר גבוהים. אוקיי, אז מיכל תרגם עכשיו. תודה, מיכל. Okay, so anyway, that is stage. Now we call
So actually, my months always when when studying, and then concentration into wisdom, and then if it change my this energy and linking to others, and then it cannot. That's the quality of water. Yeah, something like this. That's why I have no notes, you see. It's only... Anyway, this is the means, is the different stages, 9 vehicles, we say. So, the one important thing is you should not thinking as different traditions, something, or something very opposite, contrary between Dzogchen and the Tantra teachings and the Sutra teachings. That's wrong. Also, you don't thinking high school teachings and the subsequent teachings must be something contrary, opposite. That's the wrong perception, that's our point. No matter 1 cup water or 2 cup water is as water, that is. אז זה ההבדל באופן כללי בין תשעת הרכבים, ואפשר לחשוב אולי איזו מסורת שונה, אולי יש סתירה בין הדזוגצ'ן הטנטרה, סוטרה למעיין, אבל זה לא ככה. זה בדיוק כמו המים, זה אותו דבר. אז אין סתירה. ואין סתירה גם בין בתי הספר הנמוכים והגבוהים. So, the Dzogchen, anyway, we go to a little bit literally. What it means is Dzogchen. Dzog could be literally on English. Perfection. Perfect and perfection. That's a Dzog. And then Chen means is great. Great. So Dzogchen is great perfection. It's a great perfection. dzog זה שלמות, מושלם, וצ'ן זה גדול, אז dzogchen זה השלמות הגדולה. Then also this word, Tibetan word, the great perfection, is this from Sanskrit language actually. The 9th we call, we say Adi Yoga. Adi Yoga, can be the point representing about the unborn nature of phenomena. Or means according to the Sutra view, and that means like Madhyamiga view, or emptiness, primordially pure nature, unborn Dharma sphere. That's אז בסנסקריט זה אתי יוגה. אז זה הטבע הבלתי מולד של התופעות. לפי המעיין אפשר להגיד זה המדעימיקה. זה גם טבע בראשיתי, טהור, או ספירת הדרמה. And then the means is Sanskrit. That's the detail is tilaka. Sanskrit tilaka. Tilaka means is the drop of essential. Particularly in Tibetan, we say the drop of essential. So this is the meaning. The first unborn nature doesn't mean is completely nothingness. That doesn't mean nothingness. The unborn nature, empty means. The unborn nature of our mind is what means if it doesn't mean nothingness. Something else. What is something else? The clarity, awareness, the wisdom,
primordial pure wisdom. Or Dzogchen word we can say is a luminescence or luminosity. So the luminescence are the essential of empty nature of our mind. So that's the meaning is the tilaga, the drops of the perfection. זה T, זה כמו תילקה, וזה אומר טיפה של מהות, תמצית, תיגלה. אז T זה טבע בלתי מולד, זה לא כלום. טבע בלתי מולד יש בו משהו, יש בו צלילות, יש בו מודעות, יש בו חוכמה בראשיתית, יש שם זוהר, וזה המהות של הטבע הריק של התודעה. So, are you okay? Yes, but if Daiga wants to continue, I'll be happy. So. But it's, I don't know, so if you come in, then fine, I don't know. I practice. Okay. But we are not going to practice here. No. When teaching, so who is better, what is one? Okay? Tarika is better. Okay, then do it, Tarika. Please come. Yes. They gave me one paper, the schedule, and there says 10 to, the 8 to 10. Melinda gave me when I arrived here on paper. And then I also believe that is true. But today, the evening I understand says 7 to 9. And then I will bring this paper with me and show the Meha. Yeah. Yes, Meha, I ask. I said, what is wrong? Here is a no, on my paper, they gave me, says it's 8 to 10. Yeah, but you says it's 7 to 9, but which is true? Oh, no problem, she says. Okay, but as for me, it's problem. There's something is wrong of information. And then I asked to her, maybe ask it to Tarika to call, maybe what is it? But she said, no need. Something is, is here, no need of. Okay, then fine. That is, So therefore, please, the organizers, whenever, thank you for supporting, help, working, organizing, but make a little bit of concentration for sure. Okay. So yeah, and sometimes a little bit inconvenience. So anyway, yeah. Also on this paper is the wrong days, also Monday and Sunday, also Saturday and Tuesday. So, yes, I got so. Yeah, so therefore, there be the intention and to discuss with the 2 or 3 people we check. Okay. And then decide it, okay? Yeah. It won't help. Okay, anyway. So there are the 9 vehicles we're talking now, and the last one, the Ati Yoga is the 9th one. So the Ati Yoga means that is Dzogchen, the Dzogchen, because today we're going to explanation a little bit, not Dzogchen teaching, but there's an introduction about what is Dzogchen. So in this case, Ati Yoga, is representing the point meaning is symbolizations as unborn nature, empty of phenomena. Te means is the essential of the nature of our mind, which is the luminosity, the luminescence, or self-awareness, or primordial pure wisdom, is as the nature of our mind. So it doesn't mean it's the unborn nature is nothingness only. So this is Ati, and then is yoga. Ati yoga. Yoga is actually is general common word, but here Dzogchen, this yoga is specific yoga. Yoga has to be achievement state of the reality. Yoga means is the what is the has to be achievement state of reality. That is the union, as mentioned, the A and the T. These 2 syllables meaning has become one nature. That is inseparability, one nature
means between unborn nature and the essence of luminosity. That is the yoga. When you feel, when you understand, when you will be attainment state of these kind of qualities, that is the achievement of the yoga, you know, so Adi yoga. So that is translation in English. On Tibetan we say Dzogchen. So that literally translation into English and the great perfection. שומעים אותי ככה אולי? כן. מבין תשעת הרכבים, אז האחרון זה האתי יוגה, כלומר זה השלמות הגדולה. ורינפוצ'ה מסביר שזה מדובר פה היום על היכרות עם הדזוגצ'ן, אז היום אנחנו ככה ניתן את הרקע. אז המשמעות של אתי יוגה, אז זה הטבע הלא נולד. למעשה המשמעות של המושג הזה מסמן את הטבע הלא נולד. שרק מקיום עצמי. T, אנחנו בעצם מדברים על המהות, שהיא המודעות העצמית, הזוהר או הצלילות. והמשמעות של ה-T היא בגלל שהטבע הלא נולד, זה לא המשמעות שלו זה לא שזה כלום. הריקות, לא הכוונה היא למשהו שאינו קיים או כלום. המילה יוגה, אז אנחנו מכירים אותה מכל מיני מקומות, הכוונה היא לאיחוד. ופה מדברים בעצם לשלב ההגשמה של המציאות. ועל איזה איחוד בעצם מדובר פה? על האיחוד בין ל-T. הטבע האחד, האיחוד בין שניהם, בין הטבע הלא נולד למהות הזוהר או המודעות העצמית. וכשאנחנו בעצם מדברים על היוגה, על האיחוד הזה, אנחנו מכוונים, זה משהו שאנחנו מרגישים אותו או חווים אותו בעצמנו, אנחנו מגיעים להישג הזה של ההגשמה הזאת של האיחוד בין שניהם בעצמנו. אז זה המשמעות שוב בטיבטית זה דזוגצ'ן, ובאנגלית או בתרגום לעברית זה השלמות הגדולה. And then this Dzogchen, again a little bit in detail, and then we can division into this another three circles: outer, inner, and secret. So the external, we say Shisembe, is the series of Mand series, external. Internal of space series. And then secret oral instruction series, you can say. In Tibetan, Shisembe, Naunde, Samamangakade. So that's outer, inner, and secret. There's three series. אם אנחנו יורדים יותר לפרטים, אפשר לחלק לשלושה מעגלים, אפשר להגיד. חיצוני, פנימי וסודי. החיצוני אנחנו מדברים על סדרת המים, הפנימי על סדרת החלל, והסודי על הוראות בעל פה. And then the secret series, the oral instruction, great perfection, Dzogchen, again, we can divide it into another four stages. That again, we say four circles, maybe. Outer, inner, secret, and very secret. That's the four circles. אז את הסדרה הסודית, ההוראות בעל פה, ניתן לחלק שוב לארבעה שלבים ומעגלים. כאשר הראשון זה החיצוני, שני פנימי, השלישי זה הסודי, והרביעי זה הסודי ביותר. This outer circle, as Dzogchen is like, they give example like body, physical body like. And the internal circle is like eyes, like. Then the secret Dzogchen is like heart.
And then the very secret circles are like full body, not only physical body, it's a full body, full of human body. Like, yeah, 1% of human life. כשאנחנו מדברים על המעגל החיצוני, אנחנו מדברים על הגוף הפיזי. מעגל הפנימי, אנחנו מדברים על העיניים. מעגל הסודי, אנחנו מדברים על הלב. והמעגל הסודי ביותר, אנחנו מדברים על הגוף המלא, אבל לא רק פיזי, אלא האדם כשלם. So from this example, you can also understand, as I mentioned to you previously, like the external circle, body-like, only physical body. That's just body. But then is the like with the very secret, the circle is with a full body. It's one person. The full body of one person. That means including the eyes, the heart, and the external physical body all together is that's one living person, you know, you see. So that means is the subsequent level always the power or qualities could be including in the high level of the schools. But the full of the high level school qualities cannot completely including in the sub school, the class. So this is from this example also we can understand the 9 vehicles, what is the difference. אז כמו שאנחנו רואים שהמעגל החיצוני, אז אנחנו מדברים פה רק על הגוף הפיזי, והסודי ביותר אנחנו מדברים על הגוף המלא, כולל את הגוף הפיזי, הלב, העיניים, אז אפשר להבין שלמעשה הלימוד, ככל שהוא גבוה יותר, הוא למעשה כולל בתוכו את הלימודים הנמוכים יותר, אבל אי אפשר להגיד את זה ההפך. אז בעצם על פי הדוגמה הזאת אנחנו יכולים לראות את זה. אז ככה אפשר גם להתייחס בעצם לתשעת הרכבים. כאשר אנחנו מדברים על כל תשעת הרכבים, אז הלימוד הגבוה ביותר כולל בתוכו את כל הקודמים. And then this, the fourth circle, the very secret circle, the full body, like the full of the person of full with full body, like these again, this Dzogchen teaching can divide into another 2 levels. In Tibetan we say Katak Tekchut, that's one Dzogchen, Katak Tekchut, and then other one is Chamtrul Toggal Dzogchen. That's the means is the first one, Katak Tekchut. Katak means primordially pure, like Katak. Tekchut means is cutting through. So this is the first one is Katak Tekchut means cutting through of primordial pure cutting through or something like this literally. That's the one Dzogchen Chimbo, great perfect Dzogchen Chimbo practice. And the second one, Toggal. Chamtrul Toggal in Tibetan, Chamtrul Toggal. Chamtrul means is spontaneous. Or spontaneously, or something existent. Chamtrul. And Toggal means is a leap over, or like jumping, and a leap over. So this together is one sentence, leap over of spontaneously, or spontaneous leap over, or something like this. Is the Dzogchen Chimbo, the great perfect Dzogchen Chimbo practice of the spontaneous leap over, or leap over of spontaneous. שוב, את המעגל הסודי ביותר ניתן לחלק לשתי רמות. אחת זה הקטק טוקצ'וק, זה בטיבטית, כאשר המשמעות של המילה קטק זה טהור מבראשיתו, והמילה טוקצ'וק זה בעצם לחתוך מבעד. והמשמעות של המשפט הכולל הזה זה לחתוך מבעד לזה שטהור מבראשיתו. הרמה השנייה זה טינטרופ טוגל, שזה גם בטיבטית. המילה הראשונה טינטרופ זה משמעותו קיים באופן ספונטני, וטוגל זה בעצם לקפוץ מעבר, או לזנק מעבר. אז המשמעות של המשפט השני
אם אנחנו לוקחים את שניהם יחד, זה לקפוץ מעבר או לזנק מעבר באופן ספונטני. So the first one got a texture, the cutting through the primordial pure. So this is, we usually say, the practices, the Dzogchen practitioners, the practices of laziness, effortlessly attainment in Dzogchen state in this life. Kataktashu practitioner. And the second stage we say the effortful, diligent practitioners to attainment state great perfection. Dzogchen in this life. The spontaneous, the live over spontaneous practice. That is the effortful practitioners' practices. אז כשאנחנו מדברים בעצם על הרמה הראשונה של הקאטק טוקצ'וק, אז רינפוצ'ה מסביר שוב שזה מי שמתרגל וללא מאמץ, ללא השקעה, אז הוא יכול להגיע להישג של השלמות הגדולה, ללא מאמץ, ומי שבעצם משקיע או שם שם מאמץ, תלמידים ששמים את המאמץ, אז הם עושים את הזינוק של מעבר, שזה בעצם המשמעות של הרמה השנייה של הטינטרופטוגן, קפיצה מעבר באופן ספונטני. So when we say this, then I know many people like the first one. Oh, I like the effortless, the laziness person, to attainment one's lifetime, Buddhahood, effort, the lesson, So, but this also doesn't mean you should not any effort, no need any effort, just sleep on the bed and enlightenment. That's not the case. This was also even Milarepa. I don't know how many you hear historical of Milarepa. Is one yogi in Tibet, master, famous one master. He really completely attainment of Buddhahood in one's lifetime. Anyway, in the very beginning, he is very, very like one with very negative karma. He missed it, big missed it, actions in this life, follow his mother's advice. So he killed many beings, especially human beings, with the black magic. He used black magic, follow mother's advice, punished to revenge to his uncle. Anyway, there's a long story, but however, he killed the lords. So and then finally he very disappointed, was regret about this misted karma. He 100% believed with this karma he falling immediate next rebirth and the hell realm must be. So therefore he want to be purification, must be purification, this negative karma in this life. He doesn't want to fall in next rebirth in the hell realm. So he tried to find the Red Master. And then firstly he met one great Dzogchen master, Nyingma tradition master he met. And then he requested to the Dzogchen master, may I have very skillful method, shortcut for attainment, enlightenment, and for freedom from such negative karmas. I'm very negativity karma in the person. And then this master, Nyingma master, he says, yes, sure, I can have these oral instructions. This great perfection Dzogpa Chimbo, such of some qualified disciples met, received this teaching early morning, the evening can enlightenment. If evening can met these oral instruction teachings, and next morning will be enlightenment. Like this very short way. And the most one of the specific, the auspiciousness, the disciples, and even though
no meditation, it will be enlightenment. Just listen, he says. And then Milarepa was very happy, very happy. He thought, oh, that is, I must be the best, the precious one, you know, the couple people. So once I learned the black magic, also very quickly, you know, happened the result than other people. Now even I'm going to, for enlightenment from the way, also it's so unlucky, like this kind of precious teacher and teaching I met. Then he just sleep. He didn't do any active stuff, just sleep. Few weeks, but it doesn't work. Wasn't. It's work. It didn't work. And then this Nyingma master, he says, oh, that was a little bit misintroduced to you. You are not that kind of capable, So I have these instructions, but you are not ready exactly yet. These kind of disciples. You go must be other master, I'm not your the teachers. You should be go on the previous karmic connection, something, the teachers, master is calling Marpa Lodzawa. Lodzawa is translator, the Tibetan one, Sanskrit between the Tibetan, the translator. So Marpa is name, so Marpa Lodza. Just he get the projections. And then Milarepa just hear the name Marpa, just until falls and moving the hairs of the body or something meant the faith, devotion, some connections coming very deeply from heart, and then he start to find his own, the previous, the past life, the connections of past life, many life, past previous lifetimes, the Marpa. And finally, he enlightenment. But that means it's not effortlessly. He lost effort with his full whole life. If you like, try to search to Milarepa's historical biography, then you know. But still we say effortlessly. Why we say effortlessly? Because one lifetime he enlightenment completely such negativity person is. That is, we say compare hundreds lifetimes, thousands lifetimes, takes Kalpa, Shakyamuni Buddha was 3 numberless years to enlightenment Buddha who takes time long, right? And then Milarepa once lifetime ends is very effortlessly. That is the point meaning, the great perfection, Zopa Chimbo practitioner, we say the laziness effortlessly can enlightenment means, but you don't thinking like Milarepa first what I understand, just sleep on bed, that's not, because really. שאומר, בטח כולם רוצים את הראשון, זה שלהגיע להערה ללא מאמץ, בצורה עצלנית כזאת. אז רינפוצ'ה אומר, זה לא באמת אומר שזה ממש ללא מאמץ. הוא נותן פה את הסיפור של מילרפה, יוגי גדול מטיבט, שלמי שלא מכיר את הסיפור, אז מילרפה בעצם הגיע להערה במחזור חיים אחד. ומההתחלה הייתה לו קרמה מאוד מאוד שלילית, הוא צבר קרמה מאוד מאוד שלילית, הוא הלך בעקבות הצד אימו, והוא הרג הרבה מאוד יצורים באמצעות קסם שחור, מגיה שחורה, על מנת לנקום בדודו. והוא התחיל עם כל הפעולות שלו, ואז הוא התחרט על כל הפעולות הקשות שהוא עשה, ועל הקרמה השלילית שהוא צבר, והוא החליט לטהר את הקרמה שלו. והוא רצה הוא לא רצה פשוט להיוולד בגיהנום, והוא רצה למצוא מאסטר שיעזור לו לטהר את הקרמה שלו. אז הוא חיפש מאסטר, והוא פגש מאסטר דזוגצ'ן מהניגמה, מבית הזרם הניגמה, והוא ביקש ממנו הוראות לקיצור דרך, לשחרור מקרמה שלילית. והמאסטר אמר לו, כן, אני אתן לך את ההוראות האלה. אמר לו, לא סתם ההוראות האלה שאני אתן לך, אם מישהו מקבל אותם בבוקר, אם יש לו את היכולת הטובה, אם הוא מקבל אותם בבוקר, בערב הוא יכול להגיע להערה. מישהו מקבל אותם בערב, בוקר למחרת הוא יכול להגיע להערה. ללא מדיטציה, רק להקשיב להוראות האלה. ומילרפה היה מאוד מאושר, הוא אמר לעצמו, וואו, יש לי יכולת ממש ממש טובה. לא סתם אני למדתי קסם שחור כל כך מהר, יש לי ממש כישרון.
והוא פשוט ישן, הוא ישן למשך כמה שבועות, הוא פשוט נרדם והוא ישן למשך כמה שבועות. וההוראות האלה לא פעלו והוא לא הגיע להערה. ואז המאסטר אמר לו, אותו מאסטר ניגמה אמר לו, אתה לא מוכן, אין לך את היכולות עדיין, אני לא המורה המתאים שלך, אתה צריך ללכת בעקבות הקשרים הקרמטיים שלך למאסטר שנקרא מרפה, מרפה לוצאווה, זה השם שלו. ומלרפא רק שמע את השם הזה מרפה, והוא הרגיש את הקשר הקרמטי הזה מהחיים הקודמים, מהרבה מאוד חיים קודמים מהעבר, הוא הרגיש את זה בכל הגוף שלו, והרבה מאוד התמסרות, והוא הרגיש את זה שבאמת זה המורה שלו. ומלרפא באמת הגיע להערה באותו מחזור חיים, אז זה נקרא ללא מאמץ. אז למה זה ללא מאמץ? זה לא בגלל בהשוואה לאחרים שמתרגלים במשך עידנים אינסוף, אפילו בודה עצמו שתרגל במשך עידנים אינסוף כדי להגיע להערה, אז במחזור חיים אחד זה ממש נחשב ללא מאמץ. אבל רינפוצ'ה אומר, אל תחשבו כמו מלרפא בהתחלה, שאם אתם הולכים לישון, אז תגיעו להערה ככה, באמת ללא מאמץ על ידי לישון. So then, Milarepa, he was, main practice, the view is on the Mahamudra. Mahamudra view is the part of the Dzogchen, actually, great perfection Dzogchen. Not full of great perfection Dzogchen, but there's one aspect of the view. Because as mentioned, you the Dzogchen outer, inner, and the secret is three circles. The external circle, the Manda, is the Manda series, the Manda series, the outer, inner, three series I'm mentioning people. So the external series, which is Manda series. So the Mahamudra, the view point is the part of this one, the external, the Manda series. That is Dzogchen, but as part of Dzogchen, you know, not fully, completely, but so therefore it's very similar. Great perfection Dzogchen and Mahamudra is very, very similar, very close, like same family, you know. But it's little bit levels, little different stages, little bit levels. But anyway, so what his main practice is as Mahamudra. אז התרגול העיקרי של מלרפא היה מהמודרה, שמהמודרה זה למעשה חלק מהשלמות הגדולה, חלק מהדזוגצ'ן, זו השקפה שוב רינפוצ'ה הסביר שהדזוגצ'ן הרי נחלק לחיצוני, פנימי וסודי. אז כשאנחנו מדברים על החיצוני כסדרת המיינד, אז המהמודרה היא השקפה של סדרת המיינד. ולכן אנחנו אומרים שזה חלק מהדזוגצ'ן, יש דמיון ויש קרבה כמו אותה משפחה. אבל הרמה היא שונה, והתרגול העיקרי של מלרפא היה מהמודרה. So therefore, in Dzogchen practitioners, at least means if you really in this life you want to be attainment state of great perfection, Dzogchen, therefore you really want to practice. Not only learning, learning is different, something, learning or studying, you say, I'm learning language, you know, it's like, that's different. But if you want to practice, and then at least is good if you can start from the preliminary practices of great perfection Dzogchen. The first stage is if you can complete it once of this preliminary practice of great perfection Dzogchen. What is the preliminary practices of great perfection Dzogchen? As these 500,000 preliminary practices, we say Mundro, Tibetan, we say Mundro, Dzogchen Mundro. Mundro means it's a preliminary, the first class, like, you know, preliminary. So, preliminary of the great perfection Dzogchen. If you first well done of the 500,000 preliminary practices very well, and then is successfully, you know, you can practice of the actual Dzogchen or Dzogchen practice very successfully, very helpful, very useful. But don't mistake, doesn't mean if you have not done, you haven't yet completely done of the 500,000 preliminary practices and cannot practice Dzogchen anymore. That is not also the point, okay? Some, if you are very the capabilities
without of this preliminary practice, still is yes, is can. Practice not only can, but it could work. But this specific person, you know, very precious. There's something already connected, this kind of tradition sense for many lifetimes before already done the 500,000 preliminary practices and then during past life, many lives before already. So therefore now just directly to receive these teachings from the instruction from the authentic, the Dzogchen Rinpoche teacher. Your disciple also authentic disciple. So therefore from the authentic teacher and giving these instructions, and then immediately you can realization, or you can understand, you can practice. You will not only can practice, but you will very quickly achieve in the state of realization, true nature of Dzogchen Rinpoche. אז אם אנחנו רוצים לתרגל dzogchen באמת, אז אנחנו רוצים לתרגל באמת. אז רינפוצ'ה אומר, זה לא ללמוד רק, כמו שאנחנו רוצים ללמוד שפה אנגלית או משהו כזה, אלא באמת לתרגל. כדאי לתרגל את התרגול המקדים לפחות פעם אחת. אז רינפוצ'ה מסביר שהתרגול המקדים הוא נקרא ננדרו, או כן התרגול המקדים, תרגול מקדים לדזוגצ'ן, לשלמות הגדולה. מדובר ב-500,000 תרגולים מקדימים. ואם אנחנו מתרגלים את אותם 500,000 תרגולים מקדימים, אז אנחנו נוכל באופן מוצלח לתרגל גם את השלמות הגדולה, את הדזוגצ'ן. אז רינפוצ'ה מסביר שזה לא אומר שאם לא השלמנו את כל התרגולים המקדימים של ה-500,000, לא נוכל לתרגל דזוגצ'ן. ורינפוצ'ה אומר שיש כאלו אפילו שממש ללא התרגולים המקדימים יכולים לתרגל דזוגצ'ן, וזה יעבוד להם, לא רק שזה הם יכולים לתרגל, אלא זה גם יפעל. אבל בעצם מדובר על אנשים שכבר יש להם את הקשרים הקרמטיים, ובעברם הם כבר עשו את הננדרו, את התרגולים האלה של ה-500,000 הרבה פעמים, כך שבחיים הקודמים שלהם, ולכן בחיים האלה הם יכולים לקבל את ההוראות ממורה אותנטי, בהיותם תלמידים אותנטיים באמת, ואז הם יוכלו להגשים את השלמות הגדולה כבר בחיים. But in case, if you have very strong pure faith, pure devotion, pure perception, pure motivation to the Dzogchen teaching and Dzogchen master and the Dzogchen lineage. And then, without such kind of the preliminary practices, if you can have good, but even not, and the still is work. That's 100% sure it's work. So especially the Dzogchen lineage, the introduction to recognition, the true nature of great profession Dzogchen Rinpoche is very much dependent to the excellent master's blessings and the disciples' devotion, the faith. When these two is they connected to each other, and then they interdependently dependent to the disciples' faith, pure faith, and the master's blessings, and then can recognize the true nature mantra and can attainment state in this one's lifetime, you know. So therefore, you really want to effortlessly and short way to attainment of this Takan practice, then at least you must be try to keep the faith and the devotion or trust to of these lineage and teachers and teaching so on. אז רינפוצ'ה אומר שאם יש לנו אמונה טהורה ומסירות טהורה ותפיסה טהורה של הדזוגצ'ן, השלמות הגדולה, אז גם אז ללא, של הלימוד של הדזוגצ'ן ושל המאסטר ושל השושלת, אז גם ללא תרגולים מקדימים עדיין זה יעבוד עבורנו, 100%. אז רינפוצ'ה מסביר שזה במיוחד אם אנחנו מסתכלים על הנושא של השושלת, של המורים, יש חשיבות מאוד גדולה לברכות של המאסטר, ומצד אחד הברכות של המאסטר ומצד שני המסירות והאמונה של התלמיד.
וכאשר שני אלו קיימים בתלות הדדית אחד בשני שהם מתהווים, זה יכול לגרום לכך שהתלמיד יוכל להגיע באמת להגשמה של השלמות הגדולה בחיים האלו. אז מה שלמעשה מאוד חשוב זה המסירות ללימוד של הדזוגצ'ן, למאסטר ולשושלת. So usually I love very much Dzogchen, of course. I have also faith to the Dzogchen and my master and the lineages of masters or so on. I believe also I can have the pure lineage, Guru Perfect Dzogchen, from master to master too. So therefore, some students or some of the Dharma followers, they're a little bit, maybe they feel, understand what is my, the connections to the Dzogchen. And then they come to me, close to me, listening some, couple of days, couple of weeks, or maybe again, and slowly they're away. Slowly. I mean the Dzogchen practitioners, those, I understand why. Because what I'm talking is truth, But only I want to say them, they need to say, effortlessly, you just, you are excellent, the more than Milarepa, the precious one. So therefore I have this lineage. No problem, you just, relax and rest out. Dzogchen is the best one, the most one shortcut. But without any effort, this laziness practitioners can enlightenment. And this level, 100% sure, don't worry, yes, does. If I speak like this, I'm sure they follow me, But I don't want to cheating them, So that's why it's, my own experience around here and there. Very beginning, they say, I love Dzogchen, love, and then they a little bit understand me also. Generally, as I'm also can be like some communications to the Dzogchen tradition, therefore they're close to me. And then after little weeks, months, and then they disappear. So 1, 2, 3, 4, and they disappear, So I understand, But no matter, but I'm telling truth, however. But still, doesn't mean it was wrong there, But it's just they are comfortable feeling and relaxation or something is nice. It's a perfect. Dzogchen is beautiful, really beautiful. That's also work. But I mean it's for enlightenment, talking and the realization the true nature one. I mean for recognition the true nature. To understand the effect of the real result of the Dzogchen traditions. And then as they have level, they have stages. Follow. Then is make work, make sense. That is something, So in this case, I'm telling truth. So then if they, feel maybe uncomfortable what I'm saying, but generally, of course, even though you cannot follow everything exactly in tradition or what it says, but still, if you have let it fade, and just keep your devotion fed and connect to the Dzogchen, to our aspiration prayer, and that is also very wonderful, very wonderful. I'm sure. רינפוצ'ה אומר שהוא מאוד אוהב את הדזוגצ'ן, את הלימוד של הדזוגצ'ן, ויש לו הרבה מסרות ואמונה גם בלימוד, גם למורה שלו, מאסטר שלו, ולכל השושלת שמאסטר למאסטר קיבל את הלימוד מדזוגצ'ן מאסטר. והוא אומר שיש כמה תלמידים שככה רוצים ללמוד דזוגצ'ן, והם יודעים את הקשר שלו החזק לדזוגצ'ן, והם מבינים שבאמת הקשר של רינפוצ'ה חזק מאוד לדזוגצ'ן, אז הם מגיעים ללמוד קצת ולשיעורים, לכמה שיעורים, ובהתחלה הם מאוד ככה נוכחים ונמצאים, ולאט לאט הם נעלמים. אז רינפוצ'ה אומר שהתלמידים האלה רוצים לשמוע שהוא יגיד, הוא אומר, כן, אם אני אגיד שהדזוגצ'ן זה באמת הלימוד באמת מאוד יפה, וזה נורא קל, ואפשר להגיע להערה במחזור חיים אחד, וללא מאמץ, אז זה אומר, אני יכול ככה לקחת אחריי, לסחוף אחריי הרבה מאוד תלמידים שיבואו איתי,
אבל אני לא באמת רוצה לשקר לכם. הוא אומר, זה לא אומר שאלה שבאים, לומדים ונעלמים, זה לא בסדר. אבל אם באמת, גם יכול להיות שהם חווים איזשהו משהו שככה עושה יותר נוח ונעים ורגוע, אבל לא מדובר פה על הערה מלאה. ודזוגצ'ן זה כדי להגיע להערה מלאה. אז רינפוצ'ה אומר, יש לזה גם רמות ושלבים, אז אולי חלק ירגישו ככה לא נוח מול הדברים שהוא אומר, שזה, כי הם רוצים את זה ככה בקלות ובצורה כזאת מאוד קלה ללא מאמץ, אבל רינפוצ'ה אומר שהוא לא יכול לשקר, הוא חייב להגיד את האמת, ולכן הוא אומר, כן, תמשיכו להחזיק במסירות ובאמונה לדזוגצ'ן, למאסטר ולשושלת, וזה מאוד נפלא. So anyway, this Dzogchen, the greater perfection means is Dzogchen or Dzogpa Chimbo. So briefly, we can also understand this Dzogchen, the view of Dzogchen, the meditation of Dzogchen, or the conduct, the actions of Dzogchen, and the resultant or the result of Dzogchen. So the first one, what is upon the view, great perfection, the view of great perfection, Dzogchen view. And briefly we say, as this equanimity, recognition of the true nature equally from between samsara and nirvana. There's no difference. Since beginning introduced to the recognition of the true nature, view with equal quality of samsara between samsara and nirvana, you see, view. That's only from Dzogchen teaching that speak this, but from sutra not, even though the subsequent tantra not, you know, even the highest school normal tantra is there not, but only is from Dzogchen Chimbo traditions that speak comes this, you know. So therefore, we need to understand with maybe power of your wisdom or maybe by the power of your faith and the teachers or instructions. Otherwise, maybe just start we say this, then you have feel confusing comes. Oh, samsara and nirvana is the same quality. That means, oh, that's perfect. No, I'm already in samsara. That means already in nirvana. Right? I'm not in practice. You go, oh, that's right. So, isn't it? You feel, but then it's not like this. You know the point. So anyway, that's the view. It's the Dzogchen Chimbo view. אז כשאנחנו מדברים על השלמות הגדולה, אנחנו יכולים בעצם לדבר על ההשקפה של הדזוגצ'ן, המדיטציה של הדזוגצ'ן, הפעולות של הדזוגצ'ן והתוצאה של הדזוגצ'ן. כשאנחנו מדברים על ההשקפה של הדזוגצ'ן, של השלמות הגדולה, אנחנו מדברים על למעשה ההשקפה שסמסרה ונירוונה הן במהות שלהן זהות, או יש איזושהי שוויוניות בין סמסרה ונירוונה במהות מהטבע שלהם. וזה משהו שמאפיין רק את הדזוגצ'ן, לא בסוטרה, לא בטנטרה, גם לא בטנטרה הגבוהה, זה לא מדובר. רק בדזוגצ'ן יש את ההשקפה הזו. וזה משהו שאנחנו רוצים להבין באמצעות החוכמה שלנו, באמצעות ההבנה שלנו, וכמובן באמצעות המסירות והאמונה שלנו. אז רינפוצ'ה אומר, חשוב להבין שלא מדובר בזה שאנשים יגידו, מגניב, אז סמסרה ונירוונה זה אותו דבר, אז הכל בסדר, אז זה בעצם, סמסרה זה נירוונה, הכל טוב. אז זה לא הכוונה כמובן. מדברים פה על רמה אחרת של הבנה, שבאיכות של סמסרה ונירוונה הם למעשה במהות שלהם, בטבע שלהם נמצאות. So the view, Pang in Tibetan, Pang means is there's no adopting, no engaging means the view. That means is there's no adopting object of like negative
emotion, negative karma or something, there's no force to abandonment object. And also no engagement object like wisdom, pure wisdom or compassion, loving kindness, some specific, there's no engagement object. Because equal. The normal is not equal, we know very well. Abandonment object of negative and engagement object of positive. But the Dzogchen view, talking in that terms, is equal quality. So therefore there is no abandonment object of faults and no engagement object of qualities. That's the Dzogchen view. So if you understand exactly what the point, the view, and that's perfect, excellent. But if you misunderstanding, and that's a big problem. Because then that's normal, So many people, so non-traditions followers, they doesn't care about what is positive, what is negative. That, just live as they're wildly, as going very natural way. That's sense we go in samsara already. We're not going this way through. So, but anyway, we need to carefully to introduce, the right way, the right view. אז למעשה רינפוצ'ה מסביר שבדזוגצ'ן, כשאנחנו מדברים על ההשקפה, אנחנו מדברים על כך אנחנו לא צריכים לאמץ שום דבר, ואנחנו גם לא צריכים, מתוך כך גם לא צריכים לנטוש שום דבר. אנחנו לא צריכים לעסוק בשום דבר, ואנחנו לא צריכים להימנע מעיסוק בשום דבר. כי על פי ההשקפה של הדזוגצ'ן, הכל למעשה במהותו שווה, ולכן אין שום צורך לאמץ או לעסוק באיכויות חיוביות, או לנטוש, או לדאוג לא לעסוק בדברים שליליים. עכשיו, רינפוצ'ה אומר, זה השקפה שצריך להבין אותה ברמה מאוד עמוקה. כי אם אנחנו לא מבינים את ההשקפה הזאת, זה יכול להיות אפילו מסוכן, או לפחות משהו שהוא מאוד רגיל. ביום-יום שלנו שהרבה אנשים בעצם לא באמת אכפת להם לאמץ איזשהן איכויות חיוביות או לנטוש את הדרך השלילית. אבל פה מדובר לא בהשקפה רגילה כזאת שפשוט לא אכפת לנו, אלא מדובר פה בהשקפה שהיא השקפה נכונה, והיא השקפה שמאפיינת רק את הדזוגצ'ן. וזה משהו שצריך באמת לרדת לעומק של ההשקפה הזאת כדי להבין אותה. זה לא ההשקפה הרגילה הזאת. And the meditation of Dzogchen. So, the meditation of great perfection. So the meditation, what is the object and what is the subject of meditation of Dzogchen? That's the question. There's no object, no subject. That's the answer. Then again confusing for you, is it? If I'm saying this, directly I'm saying this. But as Dzogchen, because the view you see before, therefore the meditation also you follow the view, after the view, when you recognize, what is the view. And as there's non-conceptuality, meditation, concentration, non-thought or non-conceptuality, meditation, concentration. That's what's your view. So meditation means you need to train your mind with this view. You need to habituate it about this conviction, what born from your wisdom mind was, the recognition of Dzogchen. So therefore, there's no object and no subject of the meditation. Gomba Sakten Mepa in Tibetan. So meditation, you have no object, no point of object, no point of subject. There's no. And then how can we do meditate? How to do meditate? Actually, we can say, yeah, you should do meditation, but you should not do meditate. Because if you're doing some meditation, that's not Dzogchen. But if you should not do any meditate, that's also not Dzogchen. So you see, it may be a confusing headache for you, isn't it? But don't worry.
but is can manage, but is not easy, to speak very beginning easily. Yeah, so therefore, because exception of Dzogchen Chenpo, and then other 8 vehicles, we're talking 9 vehicles today, the 9th one, but the first vehicle, third vehicle, fourth, fifth, all this you have object and subject of meditation. It's more easy you can get, and you have so on, and then also the explanations, what is abandonment object, what is engagement object, they distinguish between these two. But when you reach the 9th stage, and then everything's equal, equality, equanimity comes to you, the view, meditation, and then it's really neat. You have the quality of faith and the purifications and the instructions from the authentic teachers, and then can introduce to you recognition, this true nature, what we're talking now, the pure view, the pure meditation. אז עכשיו אנחנו מדברים על המדיטציה בדזוגצ'ן. אז מה אובייקט המדיטציה ומה המושא של המדיטציה? אז למעשה אומר רינפוצ'ה, בדזוגצ'ן אין אובייקט ואין מושא למדיטציה. אז זה מבלבל, אולי זה יכול לבלבל אותנו. אבל אם אנחנו הולכים חזרה אל ההשקפה של הדזוגצ'ן, ואנחנו מבינים אותה, אז אנחנו מבינים שמדובר פה במשהו חסר המשגה לחלוטין. אז עלינו להבין את ההשקפה ולאמן את התודעה שלנו, להבין את ההשקפה באופן מלא. ורק אז אנחנו יכולים להבין שאין אובייקט ואין מושא למדיטציה שלנו. אז איך אנחנו בעצם יכולים לתרגל בדזוגצ'ן? אז רינפוצ'ה אומר, עלינו למדות, אך עלינו לא למדות. ואז, כי אם אנחנו מודדים, זה לא דזוגצ'ן, אבל אם אנחנו לא מודדים, זה גם לא. אז רינפוצ'ה אומר, וואי, זה אולי בטח מבלבל אותנו נורא, ואולי זה עושה לנו כאב ראש, אבל זה בהחלט קשה להבין בהתחלה. וככה 8 הרכבים הראשונים שדיברנו עליהם מקודם, אז תמיד יש אובייקט ותמיד יש מושא של המדיטציה. ותמיד יש הנחיות לגבי במה לעסוק ומה לזנוח או מה לנטוש. וברמה התשיעית הכל בשוויוניות. אז אין פה שום דבר לעסוק בו ושום דבר לזנוח אותו. ולכן אנחנו צריכים להבין את ההשקפה קודם כל. וכשההשקפה מובנת, יחד עם אמונה ומסירות עמוקה וקבלה של הוראות בעל פה, אנחנו יכולים לקבל היכרות לטבע התודעה שלנו. So, says the non-meditation is as great meditation. You say non-meditation is as the great perfection. So, what's your meditation? Then contradictory, just you see this literally. First, the non-meditation is as, then against a great perfection meditation. It's contradictory, right? Then maybe you understand, okay, then Dzogchen meditation is not do any meditation. That is Dzogchen meditation. And then over this world, you can see is more than over 99.99% not doing any meditations. So there are Dzogchen boys, isn't it? Meditators. But not actually. That is not the point. אז רינפוצ'ה אומר שאי מדיטציה היא המדיטציה של השלמות הגדולה. אז אנחנו יכולים להבין ולהגיד, אוקיי, אז למעשה מי שמתרגל דזוגצ'ן לא צריך בכלל לתרגל מדיטציה. ואם אנחנו מסתכלים על העולם, אז אולי 99.99% מבני האדם לא מתרגלים בכלל מדיטציה. אז אם הם מתרגלי דזוגצ'ן, אז כמובן שלא. Anyway, then the third stage is the contact, Dzogchen contact, or actions, activity. The contact of great perfection contact. That must be follow the view, follow the meditation, and then is the contact during your posture action. Walking time, talking time, sleeping time, eating time, driving time, wherever when you're reading, whatever going, your activities day and night, that times is what is it, Dzogchen? Contact, actions. So we say, Shopa Zinchak Meba. Shopa is the action, the contact.
Zen means is dualistic, grasping, mind. Zen. Chak is desire, attachment, or something craving. That means is your contact is without grasping, dualistic grasping, and without of attachment. So that means is there's no contact again, no morality, ethics, no ethics. The contact is without ethics, without morality contact, so on. But since the very beginning of the Hinayana traditions up to of the Tantra, Mahayoga Tantra, so on, they very much have morality contact is important. But Dzogchen, when we reach this level, says it's without contact, without morality contact. Means no abandonment object of the engagement object of morality contact, and no abandonment object of the validated contact. So, why? Because equal. Both are equal nature. I mentioned unborn, empty dharma sphere nature, and essential of the luminosity, the union of these two qualities. That is the nature of phenomena. No matter as a morality contact or deluded contact, but the same nature. So in this case, if you something adopting, the right object, and that something is the rejecting some wrong object, if you choose like this, divorced, that is, you following the wrong view of the Dzogchen relations. So therefore, there's no adopting contact and abandonment contact. It's equal. This is Dzogchen contact. Action. אז שוב, אנחנו מדברים על הפעולה או ההתנהלות בשלמות הגדולה. אז כדי להבין את הפעולה או ההתנהלות, אנחנו רוצים להבין קודם כל את ההשקפה ואת המדיטציה. ורק אחרי שאנחנו הולכים בדרך של ההשקפה והמדיטציה, אנחנו יכולים להבין את הפעולה. אז מהי הפעולה? הפעולה היא בעצם כל דבר שאנחנו עושים בזמן הליכה, נהיגה, אכילה, שינה, כל מה שאנחנו עושים למעשה, זה הפעולה שלנו. אז מהי הפעולה של הדזוגצ'ן? הפעולה היא ללא היאחזות בתפיסה דואליסטית וללא הצמדות. אז למעשה, שוב, אין פה שום פעולה. אז רינפוצ'ה אומר, שוב, זה יכול לבלבל אותנו, כי למעשה אין פה שום התנהלות מוסרית. ואם אנחנו מסתכלים על הלימוד הבודהיסטי, אז מההתחלה, מהרחב של ההינayana ועד הטנטרה הגבוהה, יש בבירור התנהלות מוסרית אתית, שאנחנו מונחים ללכת על פיה. ופה אין לנו שום אובייקט לנטוש או לעסוק בו, ולכן אין שום פעולה. ושוב, למה זה? בגלל אותה שוויוניות שדיברנו עליה בהשקפה. אז רינפוצ'ה אומר, אם אנחנו בוחרים, אם אנחנו למעשה עוסקים באיזושהי בחירה של טוב ורע, או איזשהו פילוג, או איזושהי הפרדה, אז אנחנו שוב לא הולכים בעקבות ההשקפה של הדזוגצ'ן. So therefore, and the last one, the fourth stage, the result of great perfection, or Dzogchen result. What is the result of great perfection? Again, we say Diu lang tor mepa in Tibetan. Diu is result. Lang and tor. Lang means is engagement. Tor means is rejecting, also avoidance. But there's no engagement, no avoidance. Something. Or other hand, we can say Diu re tok mepa. Tibetan word we say re. Re means hope, wish. Tok means doubt, But it's without hope and without doubt. That is the result. But we always, as a hope, wish, achievement, some qualities, and always worry about obstacles comes to your achievement. That's our practice, normal. But when Dzogchen practitioners, the final result without of hope and without of doubt. And
Also we say we thought of engagement and we thought of abandonment, result. That is Dzogchen Shinpo results. These are the the four stages: view, meditation, contact, and result are very much interdependently of these four stages related to each other. Means different, almost different aspect, but one nature, one test. כשאנחנו מדברים על הנקודה הרביעית, התוצאה של השלמות הגדולה, אז מה יהיה בעצם התוצאה? התוצאה היא ללא עיסוק או הימנעות, ללא שאיפה או ספק. זוהי התוצאה. אז רינפוצ'ה מסביר שאנחנו תמיד עם איזושהי, בתרגול שלנו עם איזושהי שאיפה להשיג איכויות, ואנחנו תמיד דואגים מכל מיני בעיות ומכשולים בדרך. והתוצאה של הדזוגצ'ן היא ללא שאיפה וללא ספק, ללא עיסוק וללא הימנעות. ואלו 4 שלבים, ההשקפה, המדיטציה, הפעולה והתוצאה. ו4 השלבים האלה הם כמו אספקטים שונים, אבל יש להם טעם אחד. That's why Dzogchen is effortless. You see? Right? Now you get it, the point, effortless. But if something is engagement and something abandonment there, you must be need effort, right? But there's nothing there, and therefore effortless. The view, the meditation, the contact, and the results. This makes sense, right? But anyway, don't worry. Sometimes Dzogchen is very complicated to understand, sometimes very easy and simple. So that is Mupam Rinpoche. He's a very Tibetan one scholar, the Nyingma master. He says, Havi Yinma Chiba Senki Sang. Havi means sometimes too simple. The question was too simple, you know. So therefore people also doubt. Really? Like this easy? Really? Something, you know, again comes doubt, you know, it's because too easy sometimes. So, because very secret nature mind is very, sometimes very hard to understand, but some one is very easy to understand. Only difference, the back side of your hand, palms, and side of in front of your palms. Just 1 second moment, you turn, you can see the palms, and turn, and that all will disappear your palms. Right? Can you see? That is not from somewhere. I'm talking our mind, nature. Your nature mind is like this, with obstacle or without obstacle. Experiencing nature or experiencing of the obstacles. 1 second minute is different, you know. Second truly change. Mind is usually, but it's if in case you have good capacities. If you are capable, possibility, you can catch the nature of one truth, the 1 second nature of truth, your mind. Recognition, that is a Dzogchen actually. So Dzogchen, great perfection. That is great perfection. Everything's of impure appearances, samsara, the perceptions, and pure appearances of the nirvana perceptions are created by the nature of your mind, that including by the nature of your mind, primordial wisdom. Primordial pure self-awareness, wisdom mind, is there's no difference qualities between you and me, between of noble beings and ordinary beings, and between human beings mind and animals, small insect nature mind, the same quality. Therefore, if you have good karmic connections possible, suddenly can recognitions, even without introductions, sometimes it can, you experiencing. But without introduction, then even you can experiencing, but you can't recognize. Make sense? Mm-hmm. Yes. But when you lost your mother since you were a small child, and then is a meeting many times in the crowd of people, but you meet each other, fond, right? But you couldn't recognize. Someone not introduced to you, oh, that's your son, that's your mother. No introductions, and then you cannot recognize, but you can meet. Make sense? Mm-hmm. Yes, similar, you can meet your nature mind many times. Drink driver,
during talking or during eating or during, especially when you have shocked something, or many chance comes, you know, to experiencing your nature mind, but very rare to recognition. That's without or instructions, without introductions by the masters. So therefore, really need, today we say introduction to your Dzogchen, but real introduction to Dzogchen is need for master introduced to you recognition of nature mind. But today just the name, what is Dzogchen, that is introduction to you. But one day, I'm sure someone to introduction to you the nature of your mind of Dzogchen, great preference of Dzogchen. So therefore, don't worry, okay? This teacher, I will make you worry. To, you know, so, oh, I love Dzogchen, but he talking then as I'm, you know, lost my way. But one day some great teacher comes and then they introduce to you, no problem, easily. If you have karmic connection, if you have great faith, devotion or something, you know, you are great capabilities, then don't worry. Because your nature mind is always with you. That's will never lost, will never separate, will never start. No one cannot break, no one to be broke, no one. Even we are was burning in the hell realm sometimes, eons call us, but our nature self-awareness, Dzogchen cannot burn from the fire of the hell, right? So therefore, it's very stable. Don't worry. Sooner or later, you will be found, your nature mind. Sooner or later, you will be recognition or realization of true nature mind. You had already experienced, but one day you recognize, I mean. So when you recognize, that is enlightenment. That times they have no meditation, no contact, okay, no result, no abandonment and no engagement there. Because already everything's there. Something newly, if you need to find, that's not uncompounded phenomena. That's a compounded phenomena, changeable object. If you newly found, newly born something, you know. But its nature is primordial pure. That is, we say primordial pure. Make sense? Mm-hmm. Let it make sense. Yeah? Yes, that's the sign as the connections come with recognition, Dzogchen. Okay, don't worry. אז לכן אנחנו אומרים שהדזוגצ'ן הוא חסר מאמץ. אבל אם אנחנו עוסקים במשהו ונוטשים משהו, אז יש דווקא הרבה מאוד מאמץ. רינפוצ'ה אומר, אל תדאגו, לפעמים הדזוגצ'ן נראה מאוד מסובך, ולפעמים מאוד מאוד פשוט. והוא צוטט מפעם רינפוצ'ה שאמר פעם, לפעמים הדזוגצ'ן הוא פשוט מדי, ואז אנשים אומרים, באמת, כל כך פשוט, ואז שוב עולה הספק. אז רינפוצ'ה אומר שטבע התודעה הסודי, כן, מאוד קל ומאוד קשה להבנה. והוא נתן את הדוגמה של כף היד שלנו, שבצד אחד אנחנו חווים את הצד עם הבעיות, והצד השני זה הצד הטהור. ולשנייה אחת אנחנו יכולים באמת לפגוש את הטבע האמיתי של התודעה שלנו. ואם יש לנו יכולת טובה ואנחנו יכולים באמת, אם קיבלנו הנחיות, אז אנחנו יכולים גם להכיר את הטבע האמיתי של התודעה שלנו. וזוהי השלמות הגדולה. בה כל התופעות של הסמסרה והנירוונה הן למעשה תוצר של התודעה שלנו. ושבמהות הטבע האמיתי של התודעה שלנו היא בראשיתה טהורה, ואז אין שום הבדל למעשה בין התודעה שלנו לתודעה של רינפוצ'ה, או לתודעה של בודה, או לתודעה של כל יצור באשר הוא. ואם יש לנו יכולת טובה, אפילו לפעמים ללא הוראות, ללא הנחיות, אנחנו נוכל לפגוש את טבע התודעה. אבל לאו דווקא לזהות אותו. הוא מפריד בין השניים, הוא אומר, זה כמו ילד שאיבד את אמא שלו בקהל גדול, אז יכול להיות שאמא שלו נמצאת שם, יכול להיות שהוא ממש פגש אותה, אבל הוא לא יכול לזהות אותה. וזה הסיבה שאנחנו צריכים לקבל הנחיות בעל פה ממאסטר. כי אחרת אנחנו יכולים לפגוש, יכול להיות שאפילו פגשנו הרבה פעמים את הטבע של התודעה שלנו, אבל אנחנו לא מכירים
לא זיהינו שפגשנו. וזה קשור רק, בגלל זה חשוב ההנחיות בעל פה ממאסטר. אז רינפוצ'ה אומר, היום הנושא של השיחה היום הייתה היכרות לדזוגצ'ן, אבל חשוב מאוד שנבין שזה לא ההיכרות האמיתית לדזוגצ'ן, זה רק היכרות לנושא. דיברנו על דזוגצ'ן, אבל זה לא ההיכרות האמיתית של הדזוגצ'ן. ואומר רינפוצ'ה, אל תדאגו, יום אחד אתם תקבלו את ההיכרות האמיתית לטבע התודעה שלכם. שוב, אל תדאגו, אם יש לכם קשר קרמטי טוב ויכולת טובה ומסירות, אתם תקבלו את ההיכרות לטבע התודעה שלכם. ועוד דבר הוא אומר, אל תדאגו, כי טבע התודעה שלנו הוא תמיד שם, הוא תמיד איתנו. טבע שלנו, של המודעות העצמית, לא יכול אפילו לא להישרף בגיהנום. ויום אחד אנחנו נכיר, יום אחד נקבל את ההיכרות לטבע התודעה שלנו, ויום אחד אנחנו כולנו נזהה. וכשנזהה אנחנו נגיע להארה. ואז אנחנו נהיה ללא מדיטציה, ללא תוצאות, ללא עיסוק וללא נטישה, כי למעשה הכל כבר שם. כי הטבע התודעה שלנו טהור מבראשית. ואז הוא שאל אם אנחנו מבינים את זה, ואם זה עושה היגיון, והוא אמר, ואמרנו כן, זאת אומרת, זה כבר בעצם מראה שיש איזשהו קשר לדזוגצ'ן, אז אין לנו מה לדאוג. Alright, so that's Dzogchen. Anyone, any questions? We have 5 minutes for questions. Anybody have any questions? Yes. So, according to Dzogchen, the meditation is the view, and the view is the meditation. Yes, view is the Like to keep the view is object of meditation. yeah. Yes, view is the object of meditation. But the view is beyond your perception. That is, I mentioned there's non-conceptuality and non-object and non-subject. Because view was formed is the beyond of concepts. Yes? Is it like to recognize the true nature in us, in everything? Yes, everything's because on dream. What are you experiencing in the dream? Everything that's your mind, right? Yeah. Similar now is everything's what you perceiving from your physically, mentally. Everything's that's your mind. That's your perception. You see, hear, smell, taste, contact, or think about things. Everything that's your mind. And your mind nature is unborn emptiness. Essential is power is luminosity. Luminosity is as the essential of your mind. So the inseparability, one test, unborn nature and primordial wisdom. That's the awareness, primordial pure wisdom. So this primordial pure nature mind, you need to aware, to be aware. If you can aware that means awareness, self-awareness, you know. By yourself, you should be to recognize that. But there's no object awareness, no subject awareness. Okay? And still you should be to aware your nature mind. Then makes sense. Otherwise, it's like target, like bullet. Yes. Like this is something separate, and then you never find your nature mind, okay? So that's a normal practice, normal meditation. So that's we say self-awareness. Self-awareness, self-luminosity, self-recognition. Yeah, so many. Yeah, that is the nature. So actually, this is. Yeah, yes. So it's essentially the state of non-duality. It's the path to non-duality. The primordial awareness is that awareness where there is no mind-body separation, no subject-object separation. Yeah, it's a non-duality. It's non-duality, but non-duality is also non-duality. This is also one important thing to know. You know. But if you something believe is a non-dual object there, that is not non-duality, the perfect one, you know. So the excellent, because we today talking great perfection, right? Great perfection is non-duality of non-duality objects. About anger.
I heard a few times that they say that one of the ways to try and recognize the nature of the mind is when anger comes, and then to look at the nature of the mind when anger comes. No, look at the nature of anger, then anger is gone, not comes. You know. So when comes anger, and just check, test, research to the anger nature, okay? Then anger is gone, actually. Even not yet recognize enough the nature of anger, but still, if just looking the nature of anger, then anger doesn't work. Anger don't work, you know. It's energy of anger losing. Make sense? Do you understand? Okay. Yes, that's very important. But unfortunately, people not looking the nature of anger. They're looking the object of anger, and therefore anger is coming fire, you know, burning, and even the mind, and then energy comes. Energy comes and the blood comes. Blood comes, even the channels you can see from here, right? Suddenly, the face becomes red, isn't it? And the breathing, isn't it? This energy, mind is very powerful, isn't it? You see? Yes. That's really is mind, you see. So therefore, yeah, that can try to find the nature of your mind, and then it's come down. Naturally comes down. Even though not recognized yet, you know, could not recognize, but still it's very helpful. Yeah, and jealous, same. Hatred, hunger, any kind of negative emotions. When it comes, and that times just try to focus. Nature of the anger, the jealousy, hatred, the hunger thought is where. Even though suffering, when you have very suffering, painfulness, disappointedness, regretment comes, that times not focus on the object of the suffering, and the subject of suffering, but nature of the suffering. Try to find, just look, search, and then it's soft. Your feeling of the sensation, something of the uncomfortable feelings become, you know, soft, smooth, or calm down, calmness. The feelings coming, peaceful feelings coming. If there is pain in the body, yeah? Yeah, pain also, if you look the nature of pain, and then it's less. Your pain is feels more or less. Yeah? But we are always creating. Small pain is creating into big pain. Oh, I'm pain, then it's big feeling, you see, you know. Make sense? Yes. So therefore, it's two people, it's different, the mental quality is different, but one sick, the same sick, the level of the sick disease is same. But the feeling is different. One is very pain, very pain, one is less pain. It's very true. That's very true. Mind is very powerful. Even simply we say, what's the story? One mother, because the was famine, hungry, have no food. Her children, she cannot feed. And then she cheating to the children, said, one back food, and said it's ash, the ash, you know, so on the Ted on the roof and Ted on the here in the ceiling. And then is the child, I'm hungry, eating. Oh, so where the father comes, you know. When father comes, we open this, you know, as there's food. That's ash, actually, no food. You know. And children, they believe to the mother, always, okay, waiting father, because to save from the famine, the ill, the hunger die, you know, the rest, but can save long life. Because child's mind have food there, and which father comes on, and then we can eat this, and then can more long life. Otherwise, is without any hope, and the child will hunger there very quickly, soon. That's mother method, you know. So when mother, then is the end. What happened? The father not coming, mother died, hunger. A child not. When they open, there's the ash. There's no food, but it's sad, child. This is mentally. So mental is like that. Focus on good or bad, very powerful either. Yeah.
So therefore everything is actually mind. But you need to train, not easy, but you need to train your mind training. Okay, so we're going to dedication prayers. Page 10. Page 10 says, so if you like, and then some if you don't like to pray, don't like means if you don't know, then just relax on your comfortable on Dzogchen boy. Okay? Relax on Dzogchen recognition. Meditate. I'm do prayer for Dzogchen boy, recognition. So, thank you, everybody, for joining. Thank you. What? Sorry. What happened? Nothing happened. Oh yes, Dzogchen master have nothing in happened. But this is not Dzogchen master. You don't forget. If I'm Dzogchen master, I'm saying, oh fine, there's nothing any happened, you know.